آگے بڑھیے نا اور نیا پوائنٹ دے دیجیے. آپ کہہ رہے ہیں حیت ٹھیک نہیں ہے بینچ کی, وی نوٹڈ, اور حیت ٹھیک نہ ہونے کی ریزن آپ دے رہے ہیں, اس کے کانسیکوینسز بھی دے رہے ہیں. ریزن کیا ہے؟ وہ میں نوٹ کر لیا, میں صاحب ریزنز دے رہا ہوں. نوٹ کر لیا. The other was, I'll just repeat, 191A جو ہے وہ الٹرا وائرس ہے, تو اس لیے ہم نے کہا کہ 26ویں ترمیم پہلے سن لیں. This is for the bench. اگر اس کو الٹرا وائرس This is for the committee. This is for the committee to fix it. Don't say anything about it. not for the committee, جب کمیٹی کرے گی it's for the court. Yes, for the committee. چلیے آگے چلیں. جی, the present proceedings, present bench, اس سے as I see, replacement of review benches by different judges is something which is against the independence of judiciary and against separation of powers. Why? Because یہ benches form کر رہے ہیں جہاں majority. آپ ریویو پہ بات کریں پلیز. بینچ کی کمپوزیشن از ناٹ اے کوشچن بفور us. پلیز کم ٹو the review if you want. آپ کے پاس صرف 5 منٹ, آپ کے پاس صرف 5 منٹ رہ گئے. ریویو کی بات کر After رہا 5 ہوں. minutes you will not be given a second. ریویو کی بات کر رہا ہوں کہ اگر ریویو جورسڈکشن ایگزیکٹو کے لوگ, the nominees of the executive sitting in judicial commission can undo, that would mean it is against the concept of separation of powers and the independence of judiciary. Please note کر لیں. ٹھیک. Anything, if this case, if that judgment is reviewed, result کیا ہوگا؟ result یہ ہوگا کہ وہ لوگ بیٹھ جائیں گے نیشنل اسمبلی میں جو کہ اپنی پارٹی کے یہ بات آپ 26 امینڈمنٹ والے کیس میں آرگومنٹس آپ کے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں. ناٹ ان دس کیس. 26 امینڈمنٹ کی بات نہیں میں کر اس رہا ہوں. کیس میں نہیں ہے ریلیونٹ. اس کی ڈیموکریٹک امپلیکیشنز کیا ہوں گی, میں وہ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. There is one point which was raised yesterday, I think Justice Umar. اس میں یہ کہا تھا کہ جو اوریجنل شارٹ آرڈر تھا, اس شارٹ آرڈر میں کہیں پر یہ نہیں کہا گیا تھا کہ رول 94 آف الیکشن رول ہیز بین ڈکلیئرڈ ایز الٹرا وائرس. جب یہ ججمنٹ دیکھی ہم نے پوری, اس میں ڈیٹیل ریزننگ جب آئی, اس میں کلیئرلی یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے. میری سبمیشن یہ ہے کہ اصل جو ججمنٹ ہوتی ہے وہ ڈیٹیل ریزنس ہوتی ہے. اس کے اوپر 2-3 بڑی امپورٹنٹ ججمنٹس ہیں جس میں انہوں نے کہا کہ شارٹ آرڈر کی طرف نہ جائیے گا, آپ دیکھیے کہ ڈیٹیل ریزننگ میں کیا ہے. نہیں, میرا پوائنٹ یہ نہیں تھا. اپنا محمد علی مظہر صاحب نے کل پوائنٹ یہ I raised these questions because every short order when it starts, it says that for the reasons to be recorded with implication. So in the short order, basically the crux of the short order is amplified in the reasons. But when I saw that, and I also asked Salman Akram Raja Saab to point out whether in the short order the question of varies has been considered or not. But in the short order there is no such declaration that Rule 94 is also ultra vires the Constitution. But in the short order, the 2 or 3 paragraphs have been dedicated for declaring it ultra vires. So I was asking this question, was it not taken into surprise to some other party when it is not mentioned in the short order, and each short order is amplified. Amplification does not mean that anything new will come in the order. That is not a part of short order. This is a question which I asked to the learned counsel. یہ دونوں چیزیں کور ہوئی ہیں. اگر آپ یہ جو ججمنٹ ہے انڈر ریویو, اس کی پیج 91 پہ شارٹ آرڈر ہے, اس میں یہ ڈیل ہوا ہے. مے ناٹ بی ان سو مینی ورڈس, انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اس الٹرا وائرس. اس کو ایکسپلین کیا گیا ہے پیجز 151 to 153 پر اور پیراگراف 39 to 42. Yes, I have seen that. اس لیے اس نے
اگر کوئی لکونا یا کمی یا مسنگ کچھ ہے وہ ہمیشہ سپلائی کر سکتا ہے ڈیٹیل آرڈر. میں اس پہ آئی ایگری ود یو. اس کا ریزن یہ بعض اوقات ہم یہ کرتے ہیں, سمپل کہتے ہیں اپیل از الاؤڈ for the reasons to be recorded, appeal is dismissed, yeah, petition is That dismissed. appeal is allowed on the basis of the prayer clause, what actually they claim in the prayer. As prayed for, we have done so many times this thing that the petition is allowed as prayed. So mean that whatever you have prayed in the petition, that has been یہ allowed. تو رسپانس آپ کا آ گیا کہ آپ کہتے ہیں اس میں اس پر 2 ججمنٹس ہیں, دیکھ لیجئے گا اس کے اوپر. جی جی. PLD 2013 سپریم کورٹ پیج 1024. 1024 2013 PLD 2013 جی جی. سپریم کورٹ 1024. ریلیونٹ پیجز ہیں 1032 to 1033. 1032 to 1033. اس پر انہوں نے یہی ہولڈ کیا ہے کہ اٹ از اے ڈیٹیل ریزننگ, اٹ از دا ریزن آرڈر دیٹ الٹیمیٹلی پریویلز. اسی طرح اس سے ایک ارلیئر آرڈر ہے, بیسک آرڈر PLD 2000 سپریم کورٹ 179. جی دوسرا کون سا بتایا آپ نے, سوری, PLD 2000 سپریم کورٹ 179. یہ کون سے ریلیونٹ پیجز ہیں ہمیں صاحب جی 179 والے میں؟ آن پیج 194. سر اس میں پیرا 4 دیکھیں گے نا, پیج 194 پر. کون سا دے دیا آپ نے ججمنٹ بھائی, اس میں ہے ہی نہیں. 2013 پیج ٹیگ تو لگا کے دیا کرو, کہاں لگے ہیں 102 پیج ہے یا پتہ نہیں کہاں لگا کے دیا آپ نے. 1023 بولا آپ نے جی نہیں 1024 ہے, یہ ہے 2013 والی ججمنٹ. جی جی. 2000 والی جو ججمنٹ ہے اس کا پیج ہے 179, ریلیونٹ پیج 194. تو پہلے میں 2000 والی ججمنٹ کا آپ کے سامنے 194 پیش کر دیتا ہوں. جناب 194 پر ہیں. یہ ججز پینشن کیس ہے یہ. جی وہی والا کیس, غلام حیدر لاکھو والا کیس. Before considering the above contention, it would be appropriate to first decide the plea of the petitioners that only short order dated 20th March 1996 in judge's case is to be treated as the order of the court, and that the recorded reasons recorded subsequently by the learned judges separately are to be ignored while implementing the direction of the court. We are unable to subscribe to this view. The short order in a case is the summary of the findings of the court, while detailed reasons are elaboration of the summary. Unless there is any conflict between the short order and the detailed reasons, both are to be read together to understand the real import and scope of the judgment. We have carefully gone through the short order and the detailed reasons recorded in support of the short order by Justice Fajad Ali Shah and Justice Ajmal Mian, and are of the view that there is no conflict between the short order and the detailed reasons recorded subsequently by the learned judges of the bench in support of the short order. We are therefore of the view the short order dated 20th March 1996 and the reasons recorded in support thereof of the learned judges Fajad Ali Shah and Justice Ajmal Mian are to be read together to give effect to the judgment. میں یہی کہہ رہا ہوں. No, you mean to say that there is no conflict if one provision has not been declared ultra vires in the short order, that can be declared in the reasoned order. So it is not a conflict according to your اگر اس نے understanding of ریزننگ law. دی ہوئی ہے, مے بی ایٹ دی اینڈ یہ لفظ نہیں استعمال بھی کیے, لیکن اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں پیج 91 That is the same point I raised to you, that whether this is a conflict or not, because in the short order there is no such direction, but in the main order there is some direction, and Rule 94 explanation was declared ultra vires. The اور Constitution. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ پیج آپ دیکھیے گا, پیج 151 to 153 PLD 2025 67 میں ہے.
आप दोनों आप पढ़ेंगे ना पेज 91 शॉर्ट ऑर्डर से और डिटेल रीजन से पढ़ेंगे 151 to 153, तो दे आर रिकंसाइलेबल, उसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है. तो मेरी यही सबमिशन थी कि इट इज अल्टीमेटली द डिटेल्ड रीजनिंग दैट विल प्रिवेल ओवर द शॉर्ट ऑर्डर. My submission. Next. Please, नाराज ना हो, सुन लीजिएगा. I see bias and mala fide in Judicial Commission in forming the bench because 5 out of 8 learned judges who form the majority have been left out of the bench, whereas 3 available dissenters have been included in the bench. The concurring judge, because I see the note given by Justice Yahya Afridi as a concurring note. Judge has also been excluded. So, मेरे नज़दीक ये what is the frame of this? The frame is, to my mind, Judicial Commission has acted in bias and mala fide by forming a bench, taking out those judges who were in the majority and keeping those judges who were dissenting. That's it. The dissenting opinion given by Justice Aminuddin and Justice Safan, no offense meant, मैं गुजारिश कर रहा हूँ, is most unusual, क्योंकि उसमें क्या कहा है जो मैंने नहीं देखा कभी किसी जगह किसी जजमेंट में कभी कहा गया. whether that is under review. It is not binding. वो under review नहीं है जी, वो under review नहीं है. ट्रू नहीं है. अंडर रिव्यू नहीं है वो. है, लेकिन देखिए ना वो डिसेंटिंग ओपिनियन में ये कहा गया है, इसको प्लीज रिव्यू कर लीजिएगा. उसके बाइंडिंग इफेक्ट है. इफेक्ट हो ना हो, बाइंडिंग है ये बात कभी कही नहीं जाती. जूरिस्प्रूडेंस में आई एम येट टू कम अक्रॉस ए केस जिसमें माइनॉरिटी ने ये कहा हो कि मेजॉरिटी की ओपिनियन जो है ये बाइंडिंग नहीं है. इट इज नेवर डन. इसमें मैं आपको बुश वर्सेस गोर, एक अमेरिकन बड़ा मशहूर केस है. ये अंडर रिव्यू नहीं है, अंडर रिव्यू नहीं है, वो जो भी ओपिनियन है अंडर रिव्यू है, और इसलिए एक अपॉर्चुनिटी है कि उसको करेक्ट कर दिया जाए प्लीज, क्योंकि ये कभी कहा नहीं जाता कि मेजॉरिटी ओपिनियन बाइंडिंग नहीं है. देखिए फिर वो उस बहस पे चले जाएंगे. आपका टाइम वैसे साइटेशन कोड कर दीजिए, साइटेशन दे दीजिए. थैंक यू वेरी मच. वी विल सी दैट. मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये चीज अगर निकाल दी जाए, क्योंकि ये कभी कही नहीं जाती. इवन अच्छी सजेशन है. वी विल कंसीडर इट. वी विल कंसीडर. चलिए सजेशन हम कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, थैंक यू. लेकिन मैं ऑन द लाइटर साइड एक केस आपके सामने साइड कर रहा हूँ, बुश वर्सेस गोर. आपको पता है इट वाज अ केस विद फुल ऑफ टेंशन, क्योंकि उस वक्त का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन वाज इन क्वेश्चन. उसमें 5-4 डिसीजन हुआ. 5 ने कहा कि ये क्लोज कर दिया जाए इन फेवर ऑफ जस्टिस प्रेसिडेंट बुश, एंड 4 ने उसके खिलाफ कहा. लेकिन तब भी नहीं 4 में से किसी ने कहा कि ये बाइंडिंग नहीं है. अलबत्ता एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन चंद लाइनों की, 5 लाइनों की पढ़ देता हूँ जस्टिस स्टीवंस की. वन थिंग हाउएवर इज सर्टेन, although we may never know with complete certainty the identity of the winner of this year's presidential election, the identity of loser is perfectly clear. It is a nation's confidence in the judge as an impartial guardian of the rule of law. इतना एक्सेप्शन ली है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये बाइंडिंग नहीं. Now, sir, my submission is that entire exercise that has taken place before this honorable court, my submission is non-est and mala fide in law and mala fide in fact. Now briefly 3 grounds में आपको reply. First, इसमें इन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा कि the relief was granted to the party that was not before the court. This is absolutely wrong. PTI was very much before the court, and
Mr. Salman Raja represented them. Second objection was that the constraints of Article 225 were not considered by the court. Sir, Article 225 only applied to the cases of individual election petitions. There is no such case before this court. यहाँ question ये है entitlement to reserve seats. उसमें किसी के individual जो है grievance नहीं हो सकता. It is based on the concept of proportional representation. In the countries other than the common law countries, which we call as continental or civil law countries, वहाँ पर election होते ही proportional representation के. उसमें लिस्ट जो है वो पार्टीज प्रोवाइड करती हैं और उनके सिलेक्शन जो है उसके हिसाब से होता है, जिसको एक्चुअली आर्टिकल 51 और 106 में कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया. उसमें कोई इंडिविजुअल पर्सनल ग्रीवेंस नहीं होती, उसमें कलेक्टिव ग्रीवेंस होती है. खान साहब एक बात बता दें कि ये देखें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51D के तहत डिस्ट्रीब्यूशन होती है 3 दिन के बाद. नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर आजाद उम्मीदवार शामिल होंगे किसी भी पार्टी में, उसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन होती है. दुरुस्त? क्या उस इलेक्शन की नोटिफिकेशन के 3 दिन के बाद पीटीआई ने या जितने भी कैंडिडेट्स थे जिनके रिजर्व कैंडिडेट वुमेन एंड नॉन मुस्लिम, उन्होंने इंडिविजुअल या ग्रुप की शक्ल में आरओ से कोई रिक्वेस्ट की, इलेक्शन कमीशन से कोई रिक्वेस्ट की कि हमें सीट दें, हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट की, हमसे इवन रिक्वेस्ट की. जो सलमान अकरम राजा साहब ने पीटीआई की तरफ से एप्लीकेशन फाइल की, उन्होंने क्लेम नहीं किया, उन्होंने कहा कि एसआईसी को दे दो. आज तक क्लेम नहीं कर रहे हैं. मेरा ख्याल हमने इतने शॉर्ट पिच बॉल दिया आप लोगों की कि आप छक्के लगाए, आप नहीं लगा सके. हमने आपको मौका दिया कि पीटीआई कहाँ है, हमने कहा आ जाए. पिछले दिनों अली मोहम्मद खान यहाँ बैठे हुए थे, 10 दफा मैंने कहा वो नहीं आया रोस्टर पे, उन्होंने क्लेम नहीं किया. कैसे आप क्लेम कर रहे हो? एक शख्स या एक ग्रुप, एक पार्टी जिसको राइट होना चाहिए तो वो क्लेम नहीं कर. एसआईसी लगी हुई है कि नहीं जी दे दो दे दो दे दो, वो कहते थे नहीं उनको दे दो, तो हम किसको दें? मेरी गुजारिश ब्रीफली आपने जो लेकिन ये तो मुझे एक चीज लग रहा है, सॉरी टू से, जरा ये जिस लेवल पे डिसीजन हुआ ना कि आपने किस पार्टी में जाना है, मे भी बड़े बड़े लॉयर हों, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि आया ये डिसीजन नासमझी पर था या कोई और वजूहत थे. हमें नहीं पता क्यों ऐसे डिसीजन लिए गए जिससे इतना बड़ा नुकसान पार्टी को पहुंचा और मलबा कोर्ट पे डाला जा रहा है. हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, उसका जवाब आ जाएगा हिस्ट्री के साथ. क्योंकि जहां जिसका लीडर पाबंद सलासल हो वहां फैसले करने आसान काम नहीं है. पार्टी कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स, नॉट ओनली लीडर. आप जैसे लोग पार्टी में हैं, इतने बड़े स्टालवर्ट्स हैं, आप क्या बात कर रहे हैं? हर पार्टी के अंदर जो दी एपेक्स सिर्फ ये थी जो जनाब की ऑब्जर्वेशन है. देखिए सिस्टम्स होते हैं, कुछ सिस्टम जो होते हैं इंक्विजिटोरियल होते हैं और कुछ सिस्टम जो है एडवर्सोरियल होते हैं. आप जिस तरह से जो सवाल पूछ रहे हैं इसमें एडवर्सोरियल सिस्टम को सामने रख के कि जी ए वर्सेस बी, आपने ये नहीं किया, आपने ये नहीं किया, सफर नो. जिस तरह ये जजमेंट आई है 8 जजेस की, इट इज बेस्ड ऑन इंक्विजिटोरियल. उन्होंने देखा कि हकीकत और सच क्या है. ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये एक ऐसा अच्छा फैसला आया है, अल्लाह जाने कि वो रहता है कि नहीं, जिसमें कि कोर्ट ने खुद इंक्वायरी किया है, सारा रिकॉर्ड चेक किया है, मंगवाया है, चेक करके कहा कि हकीकत ये है कि ये जितने कैंडिडेट्स थे वो पीटीआई के थे और पीटीआई की वजह से आप ये बात तो आप तस्लीम करते हैं कि बावजूद इसके कि हमारे पास कोई लेने नहीं आया फिर भी हमने दिया. ये तो आप मानते हैं ना? फिर वो ये माने ना, वो राजा साहब दे सकते थे. ही इज अ पार्टी ऑफिस बेयर, आई एम नॉट अ पार्टी. अच्छा सर, आप अपना फिर बताइए. मैं सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं कि इंक्विजिटोरियल सिस्टम जो है ये इस केस में अडॉप्ट किया है मेजॉरिटी ने, विच इज वेरी एसेंशियल अंडर आर्टिकल 187. सब्सटेंटिव जस्टिस, कंप्लीट जस्टिस, फाइनल जस्टिस की कोशिश की है. ये कंप्लीट जस्टिस आपको उस शख्स ने दिया जिसका नाम है काजी फाइज सही, वो सेटिंग द बेंच. आगे चले, आगे चले, चले चले चलिए वो किसी और वक्त आपको चलिए. हाँ फिर आके बैठ जाओ, हम दोनों बैठेंगे फिर. So sir, before the High Court, Supreme Court, the nature of certiorari,
wherein primarily the decision of ECP allocating seats to political parties against mandate of Article 51. یہ اسپیشل سیٹس کیا ہیں؟ اسپیشل سیٹس جو ہیں یہ پولیٹیکل پارٹیز کا ایک رائٹ ہے. جب وہ ایک خاص تعداد میں اپنے کینڈیڈیٹس الیکٹ کروا لیتے ہیں تو اس کے تناسب میں ان کو وہ سیٹ ملنی چاہیے. اب یہاں پر what the other side is asking کہ نہیں ان کی بھی سیٹیں ہمیں ان کو تو مل چکی ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کوشچن، آپ بھی جانتے ہیں پھر آپ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن بات کریں گے. دیکھیے کانسٹیٹیوشن کیسے؟ اگر تو کانسٹیٹیوشن کی منشا کیا ہے؟ میں صرف منشا پہ نہ جائیے آپ، پہلے تو دی کنٹیکسٹ آف دی کانسٹیٹیوشن پہ جائیے. 51 میں ایس آئی سی نے آ کے کلیم کی، یہاں تک یہ بات ہوئی کہ ان کو نہیں مل سکتی یہ سیٹس. اگر سپوز انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں یا نہیں کسی پارٹی کے، تو پھر تو جو بھی پارٹیز ہیں ان کو پروپورشنیٹ جانی ہے. یہ کوشچن یا فارمولے کی بات ہے، وہ تو کانسٹیٹیوشن میں. دیکھیں نا، آپ کو بینچ نے 8 ممبرز نے کہا کہ وہ ایس آئی سی نہیں ہے، ان لوگوں کو ڈیٹیچ کیا، جو بھی ایک ڈیسیژن کیا کہ وہ آپ ہے. 39 کا کہا، دوسرے نے کہا کہ نہیں 80 لوگ جو ہے ان کو چوائس دے کہ آپ کے اگر ہیں پھر ڈیفینیٹلی آپ کو ملنی ہے، اگر آپ کے نہیں ہیں، نہیں ہو سکتے، تو پھر جو بھی پارٹیز ہیں انہیں پہ ڈسٹریبیوٹ ہونی. اس میں تو فارمولے کی بات ہے. میں یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کی سیٹیں انہیں مل جائیں گی یا کسی کی. آپ کے انٹائٹلمنٹ ہے 100% آپ کو ملیں گی اسی دیکھیے پروپورشنیٹ. میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، انصاف پر چلتے ہوئے دیکھیے نا، مطابق یہ ججمنٹ جو میجورٹی ججمنٹ ہے اس کا بیسس جو ہے وہ سبسٹینشل جسٹس ہے. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے نا؟ جب انہوں نے قرار دے دیا سیٹیں آپ کو مل گئیں. اگر ادروائز قرار ہوتا تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی ہماری سیٹیں ان کو دے دی. یہ بات یہ کہنا غلط ہے. سر اگر نیکسٹ اسٹیپ یہ ہوتا ایک بات اور سن لیں. ہمیں ریجیکٹ کر کے آپ ایس آئی سی ہے نا، آپ سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں نا. سنی اتحاد کونسل کے بارے میں 13 کے 13 ممبرز نے کہا کہ سنی اتحاد کا حق نہیں بنتا، اور آپ اس ججمنٹ کو ایکسپٹ کر رہے ہیں. یہ بات فیکٹ ہے نا؟ فیکٹس پر چلیں. آپ ایڈویسوریل نہیں بات ذرا سن، ذرا بات سن لیں. اس بات کو تو آپ تسلیم کر رہے ہیں کہ 13 کے 13 ججز نے یونانیمسلی کہا کہ سنی اتحاد کا حق نہیں بنتا، اور آپ اس ججمنٹ کو نہ صرف مان رہے ہیں بلکہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. یہاں تک تو درست ہے. سر یہ ہمارے سن لیں ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بات اور، ایک آگے چلیں. دیکھیں ذرا قوم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. صاف بات یہ ہے، فیکٹس صحیح نہیں بتائے جا رہے ہیں. ہمارے پاس میٹر تھا کیا؟ پہلے دن سے میٹر الیکشن کمیشن سے آیا. سنی اتحاد نے ریکویسٹ کی کہ ہم پارٹی ہیں، یہ لوگ ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا، ہمیں سیٹ دی جائے. ان کے پاس ایک ہی آپشن تھا، یا دیتے یا نہ دیتے. ٹھیک، انہوں نے جب لا دیکھا انہوں نے کہا آپ کا حق نہیں بنتا. آپ اس کے بعد سنی اتحاد گئی ہائی کورٹ میں، پشاور ہائی کورٹ میں 5 ججز بیٹھے. کسی اور نے ڈیمانڈ نہیں کی، نہ پی ٹی آئی نے، نہ کسی آزاد نے، نہ کسی اسپیشل سیٹ کے کینڈیڈیٹ نے. سنی اتحاد پھر آئی ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ نے کہا کہ آپ کا حق نہیں بنتا. وہ آئے ہمارے پاس. ہمیں کیا کرنا تھا؟ ہم نے تو یہ دیکھنا تھا کہ ہائی کورٹ نے اور الیکشن ٹریبونل نے صحیح فیصلہ کیا. مثال کے طور پہ دو پارٹیز کے درمیان ایک ڈسپیوٹ ہوتا ہے، ہم یا ایک کو دیں گے یا نہیں دیں گے. ہم نے آپ فرینکلی اسپیکنگ، میں ایڈمٹ کر رہا ہوں، کنفیس کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے اختیارات کو اتنا اسٹریچ کیا جس کی وجہ سے آج ہم یہ فیس کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے ڈومین میں رہتے تو شاید آج ہمیں یہ کچھ نہ دیکھنا پڑتا. آج وہ بیٹھے ہوتے پھر وہ آپ کی بات کا جواب دیتے. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں زیادتی کیا ہو رہی ہے، ڈیسنٹنگ ججز بیٹھے ہیں اور میجورٹی ججز باہر ہیں. ٹھیک ہے جی، تھینک تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. آئی ول سبمٹ دس ان رائٹنگ آلسو. کل پرسوں جی مسٹر مخدوم علی خان. نہیں ٹھیک ہے.
میرے پاس نہیں ہے. یہ تو دے دو بھائی. اکرم شیخ نے My lords, with your lordship's leave, if permitted, before going into the controversy, in terms of composition of judges, مائک ذرا قریب کرو. in terms of composition of benches, your lordships have already passed an order and that issue is no longer open. But may I just draw your lordship's attention to a judgment where an objection was raised to judges on the ground that they ought not to sit in the bench, and the full court of the Supreme Court dealt with the issue. The case is reported as Federation of Pakistan versus Muhammad Akram Sheikh. This is PLD 1989 Supreme Court 689. The background, while your lordships are getting the books, the background to this case is that your lordships will recall that in the Haji Saifullah case, the Supreme Court had said that the Constitution does not envisage the government of the country to be run even for a day without a prime minister. After that declaration by the Supreme Court, but during that period when there was no prime minister, a number of appointments to the Supreme Court had been made. Several judges were appointed to the Supreme Court. When the political dispensation changed, an application was made by the Attorney General that 3 of the judges of the Supreme Court who had been promoted or elevated from the High Court to the Supreme Court should not hear this matter. And the objection taken was that they were appointed at the time when there was no prime minister in the country, and consequently they could not have been appointed in view of Haji Saifullah's case, and that ought not to be heard, that matter ought not to be heard by them because they were the beneficiaries. This court, full court of the Supreme Court, sitting over here, specifically rejected that argument. Your lordships will see that they mentioned the principle and the observation of the submission of the Attorney General on page 700 of the judgment. Then their lordships on page 705 in paragraphs 22 and 25 dealt with the issue. Page 705, paragraphs 22 and 25. A review of decided cases by courts of our own country amply demonstrate this. In the case of Farzand Ali, PLD 1970, Supreme Court 98, the very competence of the legislature as then constituted to make constitutional amendments was questioned, and one such amendment was the 4th Amendment to the Constitution by Act 15 of 1965, where the disability of the judges of the High Court to be appointed judges of the Supreme Court under Article 126, Clause 1, Para A was removed. The judges of the Supreme Court who, but for this amendment, would have suffered from the disability, participated in the decision and upheld the amendment. Paragraph 25. These are but only a few of the cases illustrative of the point, and more can be found and cited, where the whole legal order is being challenged and the judges functioning within the frame of the legal order under challenge are called upon to render judgment. The question of there being a personal bias, of being a judge in his own cause, of having a legal or pecuniary interest in the matter does not arise. The matter was left
to the learned judges, and the question was decided by referring paragraph 32, my lord, page 708, and paragraph 33. The first line of paragraph 32, the ground of general unspecified bias now put forward cannot be allowed to prevail. Paragraph 33, the law on the subject of general bias attributed to judges of superior courts has been fully dealt with in the case of Islamic Republic of Pakistan versus Mr. Abdul Wali Khan, PLD 1976, Supreme Court 57, at pages 188, 189, in the following words. As regards the objection taken to the constitution of the bench, learned counsel were informed on the very first day that no party to a litigation can claim the right to be tried by a particular judge or judges of his choice. In the case of superior courts, it is entirely a matter for the judge or judges concerned to decide as to whether they will or will not sit in that particular case. That was the principle settled and laid down, has not been deviated from, and this was a judgment given in the circumstances. So those three judges also sat. The learned Chief Justice had individually, privately inquired from them earlier, and that's also in the judgment, whether they would be embarrassed in any manner by hearing or deciding this case, and the Lordship has said no. इसमें मखदूम साहब आज की जो सिनेरियो है, आज की जो पोजीशन है, इनिशियली 13 मेंबर्स बेंच था, Sir, अब रह गए 12 मेंबर्स बेंच. my lord. यहाँ जो आप केस लॉ साइड कर रहे हैं उसमें एडिशन हुआ है, यहाँ पर एक सब्सट्रैक्ट हो रहा है एक मेंबर. My lord, may I also point out to that? This was on the issue of bias, that the judges who were appointed at a particular period of time or under a constitutional dispensation when called upon to adjudicate an issue cannot be challenged on that ground that as a result of this constitutional dispensation, they were brought onto the bench. As far as the size of the bench is concerned, your lordship's observation probably relates to that. My lord, the question would be, in a given circumstances, for a moment, let us ignore that this is a constitutional bench. For a moment, let us assume that this is a Supreme Court sitting as a full court. Let us for a moment assume. On that assumption, if only less than 13 number of judges agree to hear a case and the others recuse themselves, does that mean the judgment cannot be considered at all in review jurisdiction? That's a full court judgment. Can it be reviewed or not? What is a full court in the circumstances? The rule says as far as practicable. Practicable. And the Practicability has to be considered whether it is Yes. possible or not. yes, and the It cannot Supreme increase. This is impossible. And the Supreme Court has answered it. The Supreme Court has answered it by saying the full court means all the available judges of the Supreme Court. The definition of full court is not all the judges. Now you have a constitutional That was not a full court. 13 members bench was hearing this this case, case. original side. Yes, Justice Hilali was not there. It was not a full court. But my lord, look at the US Supreme Court. The total number of judges is 9. If one judge recuses himself, then can the case not be heard? It is heard by 8 judges. It is heard by 7 judges. When members recuse themselves, then all the remaining judges of the court become the full court. My lord, there are some courts which sit as a whole, like the US Supreme Court. There are other courts which do not sit as a whole. They sit in benches, like this Honorable Court, like the Supreme Court of India, like the Supreme Court of United Kingdom, like the Supreme Court of Canada, like the High Court of Australia. They don't sit en banc. They never sit as a whole court together. They sit in benches. The question is that what is today, in today's circumstances, the full court which can hear the review petition? If the 26th and the 26th Amendment is not under challenge over here, references have been made under Article 191A, the full court available or all the judges available under the 26th Amendment of the Constitution
and the matter now falls within the domain of the constitutional jurisdiction and constitutional jurisdiction of the constitutional bench of this honorable court, are all the judges of the constitutional bench who are available. There are some judges who have been nominated to the constitutional bench, but they cannot sit on this bench because they had earlier rendered a judgment when they were sitting as judges of the High Court. Two of the judges of the constitutional bench have already decided the case. They have already dismissed the review petitions, so they are therefore not on the bench. One judge has now recused himself. In these circumstances, what would happen? Will the court now disband itself till another judge of the Supreme Court is appointed and then appointed to the constitutional bench and then hears the case? If that principle were to be followed, then the number of judges of the Supreme Court changes with time. It can be increased given the exigencies of work, demands of time. It can at times be decreased. Let us say today the full court sits and X number of judges decide a matter. There are review petitions may be pending, but some of the judges may retire and the parliament under the constitutional scheme reduces the total strength of the Supreme Court. Does that mean those cases cannot be reviewed? They will be reviewed. They will be reviewed by lesser number of judges insofar as all the available judges are there. That's the words, those are the words used by the Supreme Court in PLD 1998, Supreme Court 161. And the relevant portion is at page 192. 192. 192. This is, my lord, answer to my lord, Mr. Syed Hassan Azhar Rizvi's question. The lordship will see the second paragraph from the top of the page, just before paragraph number 6. Out of the 17 judges of this court, which constituted full court, Mr. Justice Shahjad Ali Shah could not sit on the bench as he is one of the respondents in these cases. The next senior judge, Mr. Justice Ajmal Mian, declined to sit on the bench as he was of the view that his personal interest is involved in the cases. Therefore, while constituting the full court under the direction of division bench of this court, which passed order to this effect in Constitution Petition number 1P of 1997, the full court comprising remaining 15 judges was constituted. However, one of the judges, Mr. Justice Mukhtar Ahmed Junejo, not only declined to participate in the full court proceedings, but he proceeded on leave up to 23rd of December 1997. The remaining four honorable judges were requested on 1st and 2nd December to attend the full court proceedings, but they declined to sit on the full court sitting constituted under the orders of the division bench in Constitution Petition number 1P of 1997. In these circumstances, the remaining 10 judges of this court constituted the full court in law, as no judge could be compelled against his wish to participate in the full court proceedings. The full court proceedings went on from day to day from 2nd December 97, and it was only on 15th December 97, when the proceedings were nearing to a close, that a written request was made on behalf of the respondent number 2 to include the remaining judges also in the full court proceedings, which could not be allowed in the above circumstances. We accordingly overruled the objection regarding incompetency of the bench to hear these cases and reject the petition under Order 33, Rule 6 of the Supreme Court rules filed on behalf of respondent number 2. Your Lordship may see page 207, paragraph 13. Towards the middle of the page. This is the ninth line beginning. This is towards the last two words of the line. Another cause list of full court consisting of 15 judges was also issued on 2nd December 1997, and all the above petitions were listed for hearing before the full court.
However, when the full court assembled for hearing on 2nd December 97, only 10 honorable judges out of 15 opted to sit on the full court hearing, while the remaining 5 judges decided not to attend the full court, but to sit on the 2 other benches constituted by the Honorable Chief Justice, parenthesis begin under restraint, parenthesis over, presided over by him. While the full court consisting of 10 judges was hearing the above permission, the Attorney General sought permission to interrupt the proceedings to inform the court that whatever happened. But they